اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهنا عند الله. اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله. اشفعي لنا عند الله. يا أبا محمد يا حسن بن علي، أيها المجتبى يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله. يا أبا عبد الله يا حسين بن علي، أيها الشهيد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن الحسين، يا زين العابدين يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اشفع. يا أبا جعفر يا محمد بن علي، أيها الباكر يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه،
يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها القادم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الحاد النكي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله
وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وسي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. Ask for your hajat. يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وأدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين رب العالمين. سورة المباركة الفاتحة. بر محمد و آل محمد صلوات. بار دیگر نعره صلوات. بر حبیب خدا ختم الانبیاء امام زمانہ بلند تر صلوات. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As you know, tonight, with the regular Dua Tawassul program, we are celebrating this auspicious night, this auspicious occasion of the birth of our third holy Imam, Imam Hussein ibn Ali alayhi salam. Allahumma salli ala. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept our ibadah here tonight, this evening. We will start with the mankabat khwan that are here tonight to recite in honor of the Wiladat of our Imam. Before that, and then after that, we will have our very own Maulana Sayyid Rizwan Rizvi, who will address the congregation tonight. Before we begin, let us recognize the sponsors for tonight's jashan. They are the Dinani family, for their marhumeen, for your marhumeen, and for those that have no one to recite for them Surah Fatiha.
آمین. ایک صلوات پڑھی علی محمد و آل محمد. I understand کہ زیادہ لوگ نہیں ہیں. There's not many people here tonight, and this is the Wiladat of Imam Hussein ibn Ali. So one more loud salawat. Ala Muhammad wa Ali Muhammad. Jazakallah. اس سے پہلے کہ میں جناب حسن جعفری صاحب کو میں بلاؤں، اگر اجازت ہو مولانا 4 مصرے ہیں مولا کی شان میں. ایک اور صلوات پڑھی علی محمد و آل محمد. عرض ہے کہ دعا جو مانگی ہے لے کر تمہارا نام حسین. دعا جو مانگی ہے لے کر تمہارا نام حسین، عطا اسے بھی کیا حق نے احترام حسین. اور لبوں پہ حرف تمنا ابھی کھلا بھی نہ تھا، لبوں پہ حرف تمنا ابھی کھلا بھی نہ تھا. مراد پائی کہا جس نے یا امام حسین. میں درخواست کرتا ہوں جناب حسن جعفری صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں اپنا کلام پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. تمام مومنین و مومنات کو مولا حسین کی ولادت بہت بہت مبارک ہو. ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد و آل محمد. مولا کی شان میں منقبت کے چند اشعار آپ کی نظر ہیں. ایک مرتبہ اور درود بھیجیے محمد و محمد. ہے شرف کا آخری درجہ عزادار حسین. ہے شرف کا آخری درجہ عزادار حسین. ہے شرف کا آخری درجہ عزادار حسین. اور اے ہے خدائے لم یزل پہلا عزادار حسین. ہے خدائے لم یزل پہلا عزادار حسین. اور فاطمہ زہرا نے رب سے اور کچھ مانگا نہیں. فاطمہ زہرا نے رب سے اور کچھ مانگا نہیں. یا تو ہے عباس یا مانگا عزادار حسین. تو ایک مرتبہ اور درود بھیج دے محمد. ہے شرف کا آخری درجہ عزادار حسین. اور میں نے پوچھا خود بتا قرآن تجھے کیا نام دوں. میں نے پوچھا خود بتا قرآن تجھے کیا نام دوں. سورہ والفجر یہ بولا عزادار حسین. سورہ والفجر یہ بولا عزادار حسین. اور دیکھنا
چاہتے ہو رب سے کون ہے کتنا قریب، دیکھنا چاہتے ہو رب سے کون ہے کتنا قریب، بس یہ دیکھو کون ہے کتنا عزادار حسین، بس یہ دیکھو کون ہے کتنا عزادار حسین۔ اور بالیقین ہر مولوی کا ہم بھی کرتے احترام، بالیقین ہر مولوی کا ہم بھی کرتے احترام، کاش ہوتے قبلہ و کعبہ عزادار حسین، کاش ہوتے قبلہ و کعبہ عزادار حسین۔ ایک درود بھیجیے محمد ہے شرف کا آخری درجہ عزادار حسین۔ اور شعر سنیے گا، انبیاء بھی آئیں گے ان کی زیارت کے لیے، انبیاء بھی آئیں گے ان کی زیارت کے لیے، حشر میں جس کا لقب ہوگا عزادار حسین، حشر میں جس کا لقب ہوگا عزادار حسین، ہے شرف کا آخری درجہ عزادار حسین۔ اور آخری شعر ہے، سب کے سب منصب تو بس، سب کے سب منصب تو بس کم تر تھے محسن حشر میں تعارف پر فقط بولا عزادار حسین، میں تعارف پر فقط بولا عزادار حسین، ہے شرف کا آخری درجہ عزادار حسین، ہے خدائے لم یزل پہلا عزادار حسین۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ سے جناب حسن جعفری صاحب ہمیشہ کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ایک اور صلوات پڑھی اعلیٰ محمد و آل محمد۔ علی کے لال زندہ باد، پیمبر کے چین زندہ باد، فاطمہ کے نور عین زندہ باد، علی کے لال زندہ باد، پیمبر کے چین زندہ باد، فاطمہ کے نور عین زندہ باد، جس کا پاک لہو ہوگا وہی بولے گا
ہر ایک نہیں کہہ سکتا حسین زندہ باد. اسی کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں جناب انصار حسین صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں اپنا نذران عقیدت پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. صلوات علی محمد و آل محمد. السلام علیکم. آپ سب کو خوشحالی مبارک ہو. کشی سے سر کو کٹائے کوئی تو میں جانوں، خود اپنے گھر کو لٹائے کوئی تو میں جانوں. بشر جہاں میں خدا بھی بنے نبی بھی بنے، بشر جہاں میں خدا بھی بنے نبی بھی بنے، حسین بن کے دکھائے کوئی تو میں جانوں، حسین بن کے دکھائے کوئی تو میں جانوں. صلوات علی محمد و آلہ. دیکھ لوں روضہ شبیر قضا سے پہلے، دیکھ لوں روضہ شبیر قضا سے پہلے، ہاں پاؤں بخشش کی سند روضے جزا سے پہلے، دیکھ لوں روضہ شبیر قضا سے پہلے. تو نے معراج عطا کی ہے وفا کو غازی، تو نے معراج عطا کی ہے وفا کو غازی، نام آتا ہے تیرا، نام آتا ہے تیرا لفظ وفا سے پہلے، دیکھ لوں روضہ شبیر قضا سے پہلے. اس لیے نزع کے لمحات کا مشتاق ہے دل، اس لیے نزع کے لمحات کا مشتاق ہے دل، ہوگی مولا سے ملاقات، ہوگی مولا سے ملاقات خدا سے پہلے، دیکھ لوں روضہ شبیر قضا سے پہلے. ہم اسی شاہ کے گلیوں کے گداگر ہیں سہیل، ہم اسی شاہ کے گلیوں کے گداگر ہیں سہیل، بھیک دے دیتا ہے سائل کو، ہاں بھیک دے دیتا ہے سائل کو صدا سے پہلے، دیکھ لوں روضہ شبیر
قضا سے پہلے صلوات علی محمد وعلی محمد. جزاک اللہ. ایک اور صلوات علی محمد وآل محمد. اس سے پہلے کہ میں جناب سید اظہر صاحب کو بلاؤں، اگر اجازت ہو 3-4 شعر مولا کی شان میں ایک اور صلوات علی محمد وآل محمد. جہاں میں صبح ہو مسایا حسین ہوتا ہے، جہاں میں صبح ہو مسایا حسین ہوتا ہے. خدا کی طرح ہر ایک جا حسین ہوتا ہے، خدا کی طرح ہر ایک جا حسین ہوتا ہے، جہاں میں صبح ہو مسایا حسین ہوتا ہے. میں ذوالجناح کا لیتا ہوں جس گھڑی بوسا، میں ذوالجناح کا لیتا ہوں جس گھڑی بوسا، میری نگاہ میں میرا حسین ہوتا ہے، میری نگاہ میں میرا حسین ہوتا ہے، جہاں میں صبح ہو مسایا حسین ہوتا ہے. اور جبین خلد بری پر لکھا ہے یہ مصرع، جبین خلد بری پر لکھا ہے یہ مصرع کہ علی ہو باپ تو بیٹا حسین ہوتا ہے، علی ہو باپ تو بیٹا حسین ہوتا ہے، جہاں میں صبح ہو اور ہزار سجدے کرے کوئی اپنی کوشش سے،
ہزار سجدے کرے کوئی اپنی کوشش سے حسین بن نہیں سکتا، حسین ہوتا ہے جہاں میں صبح ہو مسایا، حسین ہوتا ہے۔ اور کوئی تو بات بتائے یہ جا کے موسیٰ کو، کوئی تو بات بتائے یہ جا کے موسیٰ کو کہ خدا کو دیکھنے والا حسین ہوتا ہے، خدا کو دیکھنے والا حسین ہوتا ہے جہاں میں صبح ہو مسایا، حسین ہوتا ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اسی کے ساتھ میں اب دعوت دیتا ہوں جناب سعید اظہر صاحب کو کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں اپنا کلام پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ آپ سب کو ولادت باغ سعادت امام حسین السلام مبارک ہو۔ ایک صلوات بھیجیے بابت بلند۔ یہ نایاب ہلوری صاحب کا کلام پیش کروں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی ساتھ دیں اس کلام میں۔ شہر سرور کیا بو ہوار ہے، شہر سرور کیا بو ہوار ہے، جنتیں اور ہیں کربلا اور ہے، جنتیں اور ہیں کربلا اور ہے، شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے، شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے، جنتیں اور ہیں کربلا اور ہے، شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے، شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے، دوسروں سے علی کا تقابل بھی کیا، دوسروں سے علی کا تقابل بھی کیا، حادثے اور ہیں معجزہ اور ہے، حادثے اور ہے یار، حادثے اور ہے معجزہ اور ہے، شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے، شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے، بولی مریم تقابل نہ کرنا میرا، بولی مریم تقابل
نہ کرنا میرا بوری مریم تقابل نہ کرنا میرا کبریا کی قسم فاطمہ اور ہے کبریا کی قسم یا علی فاطمہ اور ہے شہر سرور کیا وہ ہوا اور ہے جنتیں اور ہیں کربلا اور ہے دوسرا کوئی شبیر کیسے ملے دوسرا کوئی شبیر کیسے ملے کیا خدا کے علاوہ خدا اور ہے شہر سرور کیا وہ ہوا اور ہے شہر سرور کیا وہ ہوا اور یہ سب ہم سب کی دعا ہے میں ہوں بیمار جانے دے کر وہ بلا میں ہوں بیمار جانے دے کر وہ بلا اے طبیب اس مرض کی دوا اور ہے اے طبیب اس مرض کی دوا اور ہے شہر سرور کیا وہ ہوا اور ہے شہر سرور کیا وہ ہوا اور ہے شہر سرور کیا وہ ہوا اور ہے جنتیں اور ہیں کربلا اور ہے صلوات بھیجے محمد ماشاءاللہ جزاک اللہ ایک اور صلوات علی محمد و آل محمد. And with that, I would like to invite Maulana Sayyid Rizwan Rizvi to address tonight's congregation. Please welcome him with salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. And my dear brothers, I know that we are all scattered right now. If we can just come a little bit closer, تاکہ جشن کا ماحول بھی بن جائے گا. And one more salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Before I start, there's a request for Surah Fatiha for the marhameen of tonight's sponsors. Please recite Surah Fatiha for the following marhameen of the Nani family and Khaki family, Daya, Maulidina, and Khalfan, and Khaki and the Nani family. Surah Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وأبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
صدق الله العلي العظيم. Greetings and felicitations on this very auspicious occasion upon which we celebrate the birth of third Imam, Imam Hussein ibn Ali alayhi salatu wassalam. Inshallah, on Thursday we'll celebrate the prosperous birth of our fourth Imam as well as Abul Fadl Abbas ibn Ali alayhi salatu wassalam. And inshallah on Saturday there will be a grand jashan celebrating all three of these occasions together in a grand style, and you are requested to inshallah take part in them as well. But as is the third day of Shaban today, it is important that we recognize this night as a night of celebrations and of course the barakat that are associated with this particular night and this entire month for that matter. The month of Shaban, we mentioned that last Friday as well, full of blessings, especially if you want to make it more and more blissful for yourself. One of the ways is to fast during this month, at least 3 days if it's possible, and connecting the month of Shaban with the month of Ramadan with your fast. And other occasions, as we move forward in this month, after the first initial days of Wiladat, we find the Wiladat of Imam of our time, Imam Zamana, Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif, inshallah. Allahumma salli ala. On 15th of this month, inshallah, we'll have grand celebrations on the eve of 15th of Shaban, with the amal of that night as well as the ariza that you will inshallah write. Inshallah, very briefly, the verse that I recited, or the verses that I recited, are from chapter number 89 from the Holy Quran, known as Surah Fajr. And I recited the last 4 ayat which are not unknown to you. The reason I chose this surah or these ayat is because a riwayat from our sixth Imam, Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salatu wasalam, mentions, he said, make your children recite Suratul Fajr. Make your children recite Suratul Fajr. Why? Because Suratul Fajr, iqra'u Suratul Fajr fi fara'idikum wa nawafilikum. Not just your children, but yourself. Recite Suratul Fajr in your wajib as well as in your mustahab prayers. Why? فَإِنَّهَا Suratul Hussain alayhi salam. Because this is considered to be the surah of Hussain alayhi salatu wassalam. وَرَغَبُوا فِيهَا رَحِمَكُمُ. And of course, give targheeb, incentives to others as well to recite this surah. Why is it called Suratul Hussain? Well, primarily because the tatbiq and the implementation of the ayat of Suratul Fajr is on Imam Hussein. When you look at the beginning of the surah, it begins by وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوِتْرِ. By the dawn and by the 10 nights, the odd and the even. Many Mufassirin talk about what are these 10 nights. Are they referring to the 10 nights of the month of Ramadan? Are they referring to the first 10 nights of the month of Dhul Hijjah? Or are they referring to the first 10 nights of the month of Muharramul Haram? In any case, the end of the surah where it says Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna is applicable and implemented on the dhat of Sayyid al-Shuhada, because that is something which was the nida and the sound that Imam had heard on the day of Ashur. And implementation is so that Allah said to him that, oh, the serene soul, oh, the soul which is satisfied, return to your Lord in the state that you are razi and your Rabb is razi with you. Be amongst my servants and enter into my paradise. And therefore, with this implementation, the surah is considered to be Suratul Hussain. Now, of course, when we look for the tafsir of the surah was revealed before the martyrdom of Imam Hussein. So you can't say the tafsir is Sayyid al-Shuhada.
That's why I did not use the word tafsir. What did I use the word? Implementation, tatbiq, mutabiqat of the surah is with the zat of Sayyid al-Shuhada. As could be the case, the mutabiqat of many of the ayat of Quran could be with any one of us until the day of judgment. The tatabuq of the ayat, the implementation of the ayat, there's nothing wrong with it to be referring to someone. In this case, it's a very solid case when it comes to Sayyid al-Shuhada. Not that Sayyid al-Shuhada is in need of a surah to be referred to him. No, if a surah is referred to Sayyid al-Shuhada, that surah gains popularity on its own. When a surah is associated with Imam Hussein, that surah becomes important, and then you and I start paying more attention to that surah. But the fact that it says nafse mutma'in, Sayyid al-Shuhada is nafse mutma'in. You ask, how is he nafse mutma'in? A serene and satisfied soul. Satisfied soul is someone, in our perspective, is someone who is bari uddimma, who has no worries of this world, who is not occupied by the, daily nitty-gritty of this world, who's not occupied by this world. We all go through the difficulties of the life, but we struggle. And when we go through this, we look for what? Itminan. We look for satisfaction. Where do you find your satisfaction? What do you consider to be the moment which gives you satisfaction? We need to find that element of itminan in our lives. Sometimes your own progress gives you itminan. If you achieve something, you become satisfied, right? If your children achieve something, you become satisfied. If something worldly happens, we consider that to be achievement and we become satisfied. Alhamdulillah, my daughter is married in a nice place and a good family. Alhamdulillah, my son is working at a good firm and mashallah, he's very deendar and madhabi, and alhamdulillah, he's married as well. And I don't have any of those worries. And alhamdulillah, we go to Hajj every year and we go to Ziyarat every year. And alhamdulillah, we are paband of Som and Salat. And alhamdulillah, we give khums and zakat. And we are doing all of the things that are obligatory upon us. That gives you what? That gives you satisfaction. And there's nothing wrong in finding satisfaction in any of these things. But guess what? The same child who is satisfying you today with their progress could all change. Very next day, all of this could change because this is still the tempting world. The same finances that are satisfying you today may not be there tomorrow, and therefore things can turn around. Then you won't be able to do all of the things that you're doing right now, which are giving you that satisfaction. So we understand the fact that the worldly things, if you start looking for satisfaction in them, it is hopeless. Why? Because anything that belongs to this world, since this world is of temporary in nature, everything that we look for satisfaction in this temporary abode will also be temporary and will come with a expiry date. Today you're satisfied with something, tomorrow you may not be satisfied with that thing. Today you're satisfied with your spouse, tomorrow that may not be the case. And examples are many in this regard. So therefore, you should look for satisfaction in something which is not temporary, which is not going to expire. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, you're telling, oh the serene soul, can you tell us how do we find that serenity and that satisfaction? Allah subhanahu wa ta'ala will explain in the ayat of Quran, Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Indeed, with the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala, the itminan and the satisfaction can be attained. Further explanation of this ayat is when Quran says, Aqim as-salata li-dhikri. Oh Allah, how do we do your dhikr? He said, establish the prayer in order for you to go ahead and do dhikr ilahi. Now, dhikr ilahi
has many shapes and forms. One is when you stand in salat and you perform the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. Another is when you do the dhikr of Muhammad wa ali Muhammad, that is also considered to be dhikr of Allah. So here, I wanted to, in a very brief time that I have, talk about some of the fadail of Sayyidul Shuhada. These fadail are something which, Imam stands alone in this regard. For example, one of the fadail of Sayyidul Shuhada that are mentioned is takallum of Imam before his birth and after his shahadat. Show me someone. There were many who spoke before their birth. Even in regards to Janab Sayyida, it is mentioned that when the ladies of Quraysh had abandoned Bibi Khadija, salamullah alayha, Rasulullah found Bibi Khadija to be speaking to someone alone. He said, who are you speaking to? He said, the janeen in my womb speaks to me, gives me unsiyat, and provides that comfort that I'm in need of. It is mentioned regarding Imam Hussein as well, that in riwayat, Janab Fatmatul Zahra has said that this baby in my womb speaks to me and gives comfort to me. And then we all know, Hussein spoke from above the spear after his shahadat, reciting the ayat of Surah Kahf as well. And there are many witnesses that were there who said, yes, when the head of Hussein went past, people were saying, and the ayat that Imam was reciting, he said, do you think the story of Ashab-e-Kahf is something which is a marvel, which gives you, which you look at something which is marvelous? Then people are saying, no, oh Hussein, your head on the spear reciting the ayat of Quran is a bigger miracle than any miracle that has ever taken place. So here we look at Qabla's Wiladat, and after Wiladat, Hussein is speaking and doing takallum. Second thing is the name of Imam Hussein. What is the name of Imam Hussein? Mushtaq from. It is mentioned in a riwayat that Jabir ibn Abdullah al-Ansari narrates from Rasulullah, who said, Summiyal Hasan, Imam Hussein's brother, Summiyal Hasan Hasanan li'anna bihsane qamat as-samawati wal ard. Hasan is named Hasan because of the ihsan of Allah subhanahu wa ta'ala, the heavens and the earth and the skies and the earth is standing. Qamat as-samawati wal ard. It's a washtaqal Husaino min al-ihsan. And Hussein is derived from the word ihsan. That's why Allah said in another place, Anal muhsino wa hadal Hussein. I am Muhsin and Hussein is Hussein. Salawat bi Muhammad wa ali Muhammad. Hussein is someone that even when he's entering the battlefield, he's taking pride. He is the fifth of Ali Kisa, Rasul, Ali, Sayyada, Hassan, and he is the fifth one. Meaning his tarbiyat is done in the hands of Rasul. His tarbiyat and murabbi is Ali and Fatima. And he is taking inspiration from his brother Hassan. Why? Hussein is tasghir of Hassan. When you have Hassan, when you want to see a small or shorter version of Hassan, you see Hussein. That's what the literal name Hassan and Hussein come from. With that said, Imam Hussein is taking pride in all of these Ali Iba on the day of Ashur. When he enters the battlefield, he says this, Man lahu jaddun ka jaddi fil wara. Who has a grandfather, Jad, like the one that I have in the form of Rasulullah. Aw ka shaykhi fa ana ibnul qamarain. And who has a murabbi, a teacher, a father, or guardian, the way I have the guardians. Fatimatu Zahra ummi wa abi. Fatima is my mother and Ali is my father. Who is Ali?
قاسم الكفر ببدر وحنين, the one who fought against the kufr in Badr and Hunain, Abdullah Ghulaman Yafi'a. But at the same time, he is the abd of Allah subhanahu wa ta'ala. He is gharq in the ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Qurayshun ya'badun al-wathnain. When Quraysh were worshipping the idols, ya'budun al-Lat wal-Uzza ma'an. They were worshipping Lat and Uzza. What was Ali doing? Wa kana Aliyun kana salla qiblatain. Ali was someone whose worship and did ibadat towards the two qiblas. First towards Baytul Maqdas and then towards Kaabatul Mukarramah. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. There are many such riwayat that you find in regards to Sayyidul Shuhada. But Imam Hussein's, peak could be understood from the kalam of Rasulullah. When Rasulullah says, Husainun minni wa ana min al-Hussein. That Hussein is from me and I am from Hussein. This is unique. Why? Because some might translate this that yes, Hussein is from me, I'm his grandfather, wa ana min al-Hussein, and I am from Hussein because due to Hussein, my name survived. This is how you normally hear. Grandfather and the grandson. Husainun minni. Wa ana min al-Hussein, that I am from Hussein. How does that make sense? Rasulullah is saying this, so it must make sense. It means that because of Hussein, the name of Muhammad will survive. This is the plan of Allah subhanahu wa ta'ala. So don't be surprised that if Hussein does something through which even the name of Rasul will remain alive. If it wasn't for Imam Hussein, the name of Rasul and the name of Islam would have ceased to exist. But here, another way of looking at it is that how does someone introduce themselves? So when, for example, someone comes to you and they want to introduce themselves, how do they introduce themselves? Either they'll introduce themselves through their own faza'il and kamal, or they'll introduce themselves through the faza'il and kamal of someone they know and they're associated with. So for example, if I'll come to you, I'll say that I am Maulana, Hujjatul Islam, Wal Muslimin, and this and that, and I'll tell you I'm so and so. It's like, there's so many Maulanas. Then I'll say, I'm the son of so and so. Oh, you're the son of so and so. Now I recognize you. Right? There are two ways of doing your ta'arruf to someone, your recognition. Either I can become someone that I am myself is the recognition, or when I don't have that maqam, then I'm going to rely on Pedaram Sultan Bood, that my father was so and so I'm son of so and so. So now this community knows me. But for example, one of the children of Maraje of the past comes to Masjid. Grandson of Imam Khomeini, who's alive, grandson of Ayatollah Khouei, for example, who's alive. If they come to Masjid-e-Ali, we don't know them directly. What will they say? They say, I am the grandson of Imam Khomeini. They say, oh, mashallah, now we'll have what? A qurbat to that person. I am the grandson of Ayatollah Khouei. Now will be, mashallah, I want to sit with you now because of the association and the nisbat that you're giving. So there are two ways of knowing someone, through their hasab and through their nasab. Hasab is your personal kamal. Nasab is your association with kamal. Imam Hussein can introduce himself either which way he wants. Imam ﷺ can introduce himself through the nasab that he possesses. He's the son of Sayyidul Awsiya. He's the son of Sayyidul Mursaleen. He comes from that lineage. Hussein doesn't need to worry about as far as his lineage is concerned. In fact, lineage of Hussein
is so superior that even Rasul had to say that Hussein's lineage is better than my lineage. Rasul said what? He said the grandfather of Hussein is the Nabi of this ummat, while my grandfather, Hazrat Abdul Muttalib, was not the Nabi of this ummah. Father of Hussein is Sayyidul Awsiya, while my father Abdullah was not in any of those categories. Mother of Hussein is Sayyidatun Nisa'il Alameen, while my mother Amna bint Wahab was not Sayyidatun Nisa'il Alameen. Similarly, when it comes to brothers, Rasulullah had brothers. Hussein can take pride in a brother like Hassan al-Mushtaba. And when it comes to children even, he can take pride over me because the imamat that is there in the children of Hussein. So Rasulullah said what? Even the lineage of Hussein is superior to my lineage. And there's no mubaligha arai in this. Rasul himself is mentioning this. So either you have the dhati kamal, or you are doing nisbat to someone who possesses this kamal. Now here we understand, your hasab and your nasab do not have to go hand in hand. It doesn't matter that if someone has a good hasab, meaning lineage, or rather when someone has a good hasab, meaning their own personal merits, that they must also have a good lineage, or vice versa. It doesn't mean that if someone comes from a very high lineage, that they are going to be well educated and ba-kamal in their own zat. I'll give you two examples. Hazrat Nuh and Hazrat Adam. Hazrat Adam has a very good lineage, right? But the son of Adam is Qabil, who has a good lineage, has a very good nasab, but his hasab is not good. Why? Because he is the killer of his brother. Similarly, when you look at the life or the example of Hazrat Nuh and his son Canaan, Hazrat Nuh's connection to Canaan has a very good lineage. His nasab reaches Hazrat Nuh, but his hasab is not worthy of mentioning. Why? He was amongst those who were gharq in the floods that came. Vice versa, someone may not have a good nasab, but their hasab excels and makes them to be Salmanu minna ahlul bayt. As Salman Farsi becomes someone, the Rasul says Salmanu minna ahlul bayt. Bilal Habashi and others who may not have a very good lineage, but they have very good hasab. So there are both ways that you can go ahead and explain this. You know, sometimes you bring a lamp in a dark house, in a dark room, it will illuminate the room. But if I brought the same lamp in this hall where there's so many lights, will that make sense? No, that will be hamaqat, that will be foolishness. If I say, let me turn on the phone's, torch over here, I say, why, Maulana? There's so much light in here. You don't need it. Unless I can bring light which will overpower the light that exists in this room. Inshallah, I'll give you natija in 2 minutes. So stay with me with a loud nare salawat. Similarly, when the light that is brought into this room has to be superior to the light that exists, similarly, when we look at a house in which there is already people who are educated, it's very difficult to make a name for yourself. If you're born in a house where there wasn't much education to begin with, the maximum anyone had gone in your house was, for example, high school. The first one to graduate from college can take pride that right away, that I have studied more than anyone in my household. So it's easy to make a name in a house where there aren't many people who are well educated. So for example, if the father is only a primary graduate or a secondary graduate or has not done this, a child who
studies this much can easily say, well, I have studied more than my father, so I'm above as far as the ilm and the knowledge of my father is concerned. Someone who's born in a stingy house, not necessarily stingy, I'm just using the word. It's very easy for them to give a little bit and make a name for themselves, right? A house which is not known for giving, but if a child gives even $5, people say, mashallah, look at this child. He comes from a background where there's not much affluency, but still he's giving. They'll make a name of $5. But on the contrary, if someone who comes from a millionaire family gives $10, you say, look at this. What is this? They got millions in their banks and they're only giving, for example, $10. So therefore, the more the family is known, the difficult it is for one to make a name on top of those who already exist. The less the family is known, it may be difficult initially, but if you achieve something very nominal, you'll be able to make a name for yourself. Hussain is not born in a house which is dark. Hussain is not related to a family that is dark. Hussain is not related to a stingy family. Hussain is not the courageous in a family of those who are cowardly. Hussain is not a scholar in an uneducated family. Hussain stepped into a house where there was already knowledge, where there was already courage, where there was already generosity, where there was already worship, where there was already leadership. Hussain had to do something where when all of these lamps are illuminating at the peak to make a name for himself. When Hussain looks towards ilm, someone ana madinatul ilm wa aliyun babuha is already there in the household of Sayyid al-Shuhada. When Hussain wants to show courage, Ali ibn Abi Talib is already there as far as the peak of the bravery is concerned. When Hussain wants to give something as far as generosity is concerned, he looks at his brother Hassan al-Mushtaba, who's known for his generosity. When Hussain wants to topple something which has to do with the ismat and taharat, you find someone in the form of Fatima al-Zahra, who's already in the household of Sayyid al-Shuhada. So what does Hussain do? Where Rasul has to say, Husainun minni wa ana min al-Husain, that I am from Hussain, and Rasul is not speaking just on his behalf. He said, Husainun minni, Hussain min Ali, Hussain min Fatima, Hussain min Hassan, wa ana min Hussain, wa Ali min Hussain, wa Fatima min Hussain, wa Hassan min Hussain. Why? Because Hussain achieved a maqam himself, where the ibadat of Ali is one place, but ibadat sajda Hussain, that is the reason Shair has said very beautifully that Islam ke daman mein bas iske siwa kya hai, ek zarbe yadullahi, ek sajda shabbiri. What else is there? As far as the Islam is concerned, you have zarbe yadullahi and you have sajda shabbiri, meaning the sajda of Hussain ibn Ali is at another place and the zarb of Ali at another place. Hussain did jihad in places where he's faced with the atmosphere where Ali is not facing that. Hussain is giving more what Hassan al-Mushtaba had given as far as his wealth is concerned, children is concerned, his own head is concerned, and that is the reason Rasul says, I am from Hussain. Salawat bheji Muhammad wa ali Muhammad. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the tawfiq and ability to be able to borrow from the lamp that Sayyid al-Shuhada is. Rasul said, Inna al-Hussain misbahul huda wa safinatun najat. So we are able to board the ship and the safina of Hussain. That's why sixth Imam said what? Kulluna sufunun najat. All of us are the ships of najat, ark of salvation. Walakin safinat al-Hussain asra. But the safina in the ship of Hussain is faster than any one of us. He said, Kulluna babullah. All of us are the doors to Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin bab al-Hussain awsa. But the door of Hussain is much wider than any door of ours. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala that we receive the shafa'at of Sayyid al-Shuhada on the day of judgment. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to raise us
amongst those who were martyred alongside with Sayyid al-Shuhada. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to hasten the reappearance of our awaited Imam and make us amongst the helpers and the soldiers of Imam. Wa akhiru da'wana and alhamdulillah rabbil alameen. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Yeah. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي مولاي أبا الفضل العباس أختك زينب بنتك سكينة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا محمد الباقر. السلام عليك يا جعفر الصادق. السلام عليك يا موسى الكاظم. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا. السلام عليك يا محمد تقي الجواد. السلام عليك يا علي بن محمد الهادي. السلام عليك يا حسن بن علي العسكري. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن مشرق القرآن وقابة الإيمان. السلام عليك يا إمامي وإمام الإنس والجان ورحمة الله وبركاته.